ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಡುಪಿಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ದಿನ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ. ಮಂಜಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನಾವು ಹಾಸನ ದಾಟಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೂ ಉಡುಪಿಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಸನಿಂದ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೀನರಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ ವ್ಯೂ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ನೀವೇನ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಸನಿಂದ ಹೊರನಾಡು ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡು, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡು. ವ್ಯೂ ಅಂತ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ.
This is the Varanga Kere Basadi Jain Temple. This is on the way to Udupi. From here, Udupi is approximately 40 kilometers, and this place is 79 kilometers from Mangalore and 24 kilometers from Karkala. Okay, the entry ticket for this temple is 10 rupees, and you can spend your quality time here. After Basadi Jain Temple, we reached Udupi SriKrishna Temple, and the timings here right now is from 2 p.m. to 5 p.m. due to COVID, and there's no lunch provided. Here is the few glimpse of the temple. This is the end of day one. In the day two, we'll cover all the beaches of Udupi, and we'll show you what are the places we covered. So if you like my channel, please do subscribe, like, and share. Okay, and please do comment. Thank you. We'll meet in the next video. Hello friends,
ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.